Hello children, I warmly welcome you all to tuition.lk website. Today also I came with a new lesson. Can you tell me the name of this lesson? Yes, you can look at the board and tell me the name of the lesson. The world around me, right? So today also we are going to see about the things around ourselves. අපි වටේ තියෙන මොනවාද කියලා අදත් අපි ඉගෙන ගන්න යනවා. හරි. දැන් මෙතන ඔයාලා දන්න දේවල් ටිකක් තමයි බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ. මතකයි නේද? අපි මේවා කලිනුත් ඉගෙනගෙන තියෙනවා, right? Okay. You can see some garden tools on the board. Garden tools කියන්නේ මොනවද පුතේ? Garden tools කියන්නේ අපි ගෙවතු වැඩාව කරනකොට, එහෙම නැත්නම් ගෙවත්තේ වැඩ කරනකොට අපිට උදව් කරන දේවල් ටිකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Garden tools කියලා කියන්නේ අන්න ඒවට. හැබැයි දැන් සමහර ඒවා තියෙනවා මෙතන ඔයාලා එච්චර දැකලත් නැති ඒවා. අපි බලමු මොනවද ඒවට කියලා නම් කියලා නේද? Right. In the box you can see some words: hose, wheelbarrow, rake, mower, shovel, trowel, hoe, secateur, garden fork, watering can, ride on mower. මෙන්න මේ විදිහට තමයි පුතේ ඔයගලන්ට වචන ටික දීලා තියෙන්නේ. right? දැන් අපි බලමු මෙතන අලුත් වචන ටිකකුත් තියෙනවානේ. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු ඒ ටික අඳුර ගන්න. right? අපි බලමු මොකටද මේ hose බලමු ඉස්සෙල්ලාම. hose එක නම් හරිම ලේසි නේද? This is the hose, right? We use hose to watering. වතුර දාන්න තමයි hose එක පාවිච්චි කරන්නේ. තව වතුර දාන්න පාවිච්චි කරන එකක් මෙතන තියෙනවා. ඒ මොකද්ද? That is the watering can. Watering can. මේ තියෙන්නේ. This is the watering can. Right? Then you have a garden fork. අර ගෑරප්පුවක් වගේ එකක් පාවිච්චි කරනවා නේද අපි gardening වලට. අන්න ඒකට තමයි අපි කියන්නේ garden fork කියලා. ඒක අපි කෑම කන fork එක නෙවෙයි. ඒක තමයි අපි වතු වැඩ පස බුරුල් කරන්න use කරන garden fork එක. right? ඊට පස්සේ අපි එනවා secateur. මොකද්ද මේ secateur කියලා කියන්නේ? ලොකු පඳුරු එහෙම තියනවා නම් පුතේ අපිට චූටි කතර වලින් කපන්න බෑනේ. ඒත් අපි ලොකු කතරකින් තමයි කපන්නේ. අන්න ඒකට අපි කියනවා secateur කියලා. මේ තියෙන secateur එක දැකලා තියෙනවද? That is called the secateur. Secateur, right? Okay. දැන් අපිට දීලා තියෙනවා මෙතන ride on mower. mower කියන්නේ තනකොළ කපන යන්ත්‍රයට. ඔයාලට පේනද බයික් එකක් වගේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් නැගලා පුළුවන් තනකොළ කපාගෙන යන්න. So we call it ride on mower. Right? ඔන්න ඔක තමයි ride on mower වෙන්නේ. Right. Then we have a rake. rake කියන්නේ පුතේ අපි rake එකෙන් මොනවද කරන්නේ? තනකොළ එකට එකතු කරනවා. දැන් තනකොළ හරි වියලි කොළ ಜಾති තියෙනවා නම් අපි rake එකෙන් තමයි එකතු කරන්නේ. So where's the rake? This is the rake. Okay? Right. Then what is this hoe? බලන්න පේනවද HOE කියලා වචනයක් තියෙනවා. ඒක තමයි hoe. එහෙම නැත්නම් අපි ඒක කියනවා mammoty. mammoty කියලා කියන්නේ උදැල්ලට. මෙතන hoe කියලා තියෙන්නේ ඒ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකම තමයි. අපි ඒකත් ඉගෙන ගමු. right? This is the mammoty or hoe උදැල්ල. right? Then we have shovel. shovel අපි සවල කියලා කියන්නේ නේද? සවල තමයි පුතේ මෙන්න මේ තියෙන්නේ shovel එක. right? Then there is another word called trowel. trowel is the instrument that we use to loose soil. පස් බුරුල් කරන්න use කරන්නේ. අන්න ඒකට අපි කියනවා trowel කියලා. right? So that is called trowel. මේ තියෙන්නේ trowel එක. shovel and trowel. So they are a very big very new words. New words are there. And you can see a very familiar instrument, right? Wheelbarrow. මේ තියෙන්නේ wheelbarrow එක නේද? So this is the wheelbarrow. Then mower. මේ තියෙන්නේ අපි අත පාවිච්චි කරලා තල්ලු කරගෙන ගිහිල්ලා තනකොළ කපන යන්ත්‍රය. So that is called mower. mower. So this is ride on mower. This is mower.
So these are the instruments that we use to do our gardening, right? Okay. Then again we have another set of pictures, right? And these things are also around our environment. අපේ පරිසරය අවට තියෙන දේවල් ගැන තමයි අපි අද කතා කරන්නේ. දැන් මෙතන ඉන්නේ කවුද? Animals and their homes, right? Now we are going to discuss about animals and the names of their houses, right? So you can see there is a bear, right? Do you know the name of his house? We call it a cave. Cave, ගුහාව නේද? Bear ඉන්නේ cave එකේ. මේ තියෙන්නේ. So this is the cave, right? And there is another small animal, ant. Kumbia. Kumbia කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? Kumbia ජීවත් වෙන්නේ ant hill. ඔයාලා දැකලා තියෙනව නේද? ඒක චූරි කන්දක් වගේ. අපි ඒකට කියනවා ant hill කියලා. Right. Then we have horse. Horses, where do they live? They live in the stable. අශ්වයා ජීවත් වෙන්නේ අපි කොහොමද කියන්නේ ස්ථාලය නේද? ස්ථාලය. ස්ථාලයට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ stable කියලා. Then we have that name is not visible here right now. Shall we come to this point? Dog. Yes, dog lives in a kennel. We call the dog's house as kennel. Kennel, right? Then you have another animal, cow. Cow lives in a shed. Cow's shed. Shed. නේද? අපි කියනවා ඒකට මඩුව. That is called shed. Then pig. Pig lives in a pigsty. ඌරා ජීවත් වෙන තැනට අපි කියනවා pigsty කියලා. ඊළඟට මම මෙතන වල පේන්නේ නැහැ බෝඩ් එකේ, but there is a rabbit. And we can say that that rabbit lives in a bureau. බලමු අපි ඊළඟ specimen එකේ තියෙනවද කියලා. Right. Yes. Hen. I think hen, කුකුලා හෝ කිකිලි, right? Hen can කිකිලිට. එයාගේ ගෙදරට අපි කියනවා coop, right? And rabbit lives in a bureau. We call his house as bureau. And lion lives in a den, right? Then mouse lives in a hole. The podi guhawak asane inne, podi hilak asane inne. So we call it a hole. And spider, what is the home of spider? Web. මේ තියෙන්නේ ඒක තමයි web එක. Then we have bee, මීමැස්සා කොහෙද ජීවත් වෙන්නේ? beehive. එහෙම නැත්නම් මී වදයේ තමයි යා ජීවත් වෙන්නේ. So we call it hive, right? Okay, now you know the animals and their names for their houses, right? Okay. Right. In this lesson, we come to know about what we can do and what we can't do. අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් සහ අපිට කරන්න බැරි දේවල් ගැන කතා කරන්න තමයි අපි යන්නේ. Yes, if you can do something, you can say I can. මට පුළුවන්. I can sing, I can dance, I can write, I can read, like that. Then what are there anything that you can't do? Yes, there are certain things that you can't do. Then you have to say I can't ride a bicycle, right? I can't ride a vehicle. Right? I can't fly an aeroplane, right? So these are the things that you can't do, right? So we'll see what they can do, right? Now you have to look at the picture and tell me whether they can do these things or whether they can't do these things, right? Okay, now look at the first picture. There's a person, he has actually he is not well, right? He has a kind of wound on his leg, and he is on crutches. So can he jump? No, he can't jump. So the answer is written as he can't jump. He can't jump, right? Then there is a
picture of a frog. Can he swim? Yes, he can swim. So we can say it can swim. It can swim. It can swim. Right? It can swim. Right. Then there is another girl. Right? She's writing something. Right? You can say she can write. She can write. ඇයට ලියන්න පුළුවන්. Okay? Then there is a boy. He is in the swimming pool. But actually he can't swim. පේනව නේද? එයා ගිලෙන්න යන්නේ. ඒතර අපි කොහොමද කියන්නේ? Can he swim? No, he can't swim. He can't swim. ඔහුට පීනන්න බැහැ. Right? Then number 5, what are they doing? They are singing. So we can say they can sing. They can sing. Right? Then in the 6th picture, you can see a girl and she is playing tennis, I think. So you can say she can play. She can play. එයාට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. Right, now look at number 7. We can see a blind person there, right? He can't see well. Can you see there is a white stick on his hand? So we can say he can't see. He can't see. ඔහුට පේන්නේ නැහැ. He can't see. Right? Then the last one, we can see some birds, they are flying in the sky, and we can say they can fly. They can fly. Right? Now likewise, you have to write something that you can do and you can't do. Then පුළුවන් නේද? ඔයාලට පුළුවන් දේවල් සහ බැරි දේවල් ලයිස්තුවක් හදලා ලියන්න. හරි. ඒක ලියන්න ඕනේ. ලියලා බලන්න ඕනේ ඔයාලට කරන්න පුළුවන් දේවල් මොනවාද, කරන්න බැරි දේවල් මොනවාද කියලා. Okay? Then we have another lesson that we are going to remind our previous knowledge. අපි කලින් ඉගෙන ගත්ත දේවල් තව ටිකක් අලුතින් එකතු කරලා අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. So can you remember the names for the shapes? Right? Here you can see a lot of shapes on the board. Square. මොකද්ද square කියන්නේ? චතුරාර්ය. සම චතුරාර්ය තමයි අපි square කියලා කියන්නේ. The rectangle. Right? Rectangle means ඍජු කෝණාශ්‍රය. Right? අපි ඒකට කියනවා ඍජු කෝණාශ්‍රය. Right? Then we have a circle. Right? So this is square. This is rectangle. This is circle. Circle. Rauma. Right? We call it a circle. Then you have this triangle. This is the triangle. Trikonaya. Triangle. Then you have an oval shape. Oval. Ellipsaakara රවුමක්කට තමයි අපි oval කියලා කියන්නේ. So this is oval, right? Then you can see a half of a circle. නේද? රවුමකින් භාගයක්. මේකට අපි කියනවා semicircle කියලා. We call it semicircle, right? Then you can see another shape. It is just like a diamond. නේද? දියමන්තියක් වගේ. එහෙනම් අපි ඒකට කියනවා diamond. This is the diamond shape. And we have another shape and we call it a pentagon. Pentagon. Pentagon කියන්නේ එතකොට තියෙනවා ඒක ඔයාලා පේනවද? මුළු පහක් තියෙනවා, right? මුළු පහක් තියෙන නිසා අපි ඒකට කියනවා pentagon කියලා. So that is called pentagon. Then we have another shape and it has 6 corners. මුළු 6ක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඒකට කියනවා hexagon, right?
So this is called hexagon. Then you can see a cone. මතකනේ ice cream cone එක නේද? ඒ කේතුව. ඒකට තමයි අපි cone කියලා කියන්නේ. So this is going to be number 10. Cone. Then you have a cylinder. නේද? cylinder එක කියලා කියන්නේ අපි සිංහලෙන්. So this shape is called cylinder. And the last shape is the cube. ගණකය. නේ? ඒකේ ත්‍රිමාන හැඩයක් තියෙනවා. අපි දකිනවා. අපි ධාතු කැට එහෙම දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ නේ. දන්නේ ඒවට තමයි අපි cubes කියලා කියන්නේ. So this is called cube. සිංහලෙන් අපි කියනවා ගණකය කියලා. Right? So now you have to learn all these words for all the shapes. Right? Now there are 12 shapes. So shall I read them again? Square, rectangle, circle, triangle, oval, semicircle, diamond, pentagon, hexagon, cone, cylinder, cube. Right? ඔයාලා ගණන් පාඩම් වලටත් මේක හරි වැදගත් වෙනවා. දැන් ඔයාලා ගණිතේ පාඩම කරනකොට ඔයාලන්ට shape කියා දෙනකොට ටීචර් ඔයාලා දන්නවා shapes වලට කියන ඉංග්‍රීසි නම් මොනවාද කියලා. Right. Right. Now we are going to see about our 5 senses. නේද? අපි මිට කලින් senses ඉගෙනගෙන තියෙනවා. මොනවාටද මේ senses කියන්නේ? අපිට senses දැනෙන්නේ කොහොමද? Right, now we have 5 senses, right? We can use our eyes to see, our ears to hear, our nose to smell, and our tongue to taste, and our skin to feel. දැන් අපි බලමු අද මොන දේවල් වලින්ද අපි මේ දේවල් දැන් අපි නම් දැනගන්න එපා. So we are going to know the names of our 5 senses, right? We listen. We see, we touch, taste. Now the words are here. You have to look at the picture and you have to select the correct word, right? Okay, you can see a picture of a nose there. So, then can you tell me what do you feel from with your nose, right? You feel or you smell. නේද? සුවඳ දැනෙන්නේ පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ නහයට. එහෙනම් අපි මෙතෙන් දාමු. හරි උත්තරේ මොකද්ද? Smell. Smell. We smell with our nose, right? So you can write the word nose there. We smell with our nose. And then you have eyes. So what is the correct word? We see with our eyes. We see with our eyes. Right. Then you have to write the word eyes there. Then you have a picture of an ear. What do you feel from your ear? Yes, you can listen. We listen. We listen with our ear. අපි ඇහුම්කන් දෙන්නේ අපේ කනේ. Right? Okay, then you have your tongue. දිව. දිවෙන් මොනවද කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ? දිවට මොනවද දැනෙන්නේ? You can taste. You can taste. Taste කියන්නේ පුතේ රස දැනෙනවා නේද? You can taste with your tongue. Right? Then how do you now you can see 2 hands are there. What do you do with your hands? You touch. You touch. Right? So you can say we touch with our hands. We touch with our hands. Right? Now again we will repeat the sentences you wrote. We smell with our nose. We see with our eyes. We listen with our ears. We taste with our tongue. We touch with our hands. That's all. That's about our 5 senses. Right. Now we are going to do another kind of experiment. Right. Now we are going to see floating things and sinking things. Float කියන්නේ පුතේ මතු පිට පාවෙනවට. Sink කියන්නේ ගිලෙනවා.
දැන් අපි දන්නවා බර දේවල් මොකද වෙන්නේ වතුරට දැම්මහම ගිලෙනවා. නමුත් සැහැල්ලු දේවල් දැම්මහම වතුරේ පාවෙනවා. So you have to do this experiment at your home, right? And then you can fill the chart. ඒක ගෙදරදී කරලම බලලා ඔයගොල්ලන් chart එකේ පුරවන්න, right? Now what is the first thing we have to see? We have to see whether when we put paper clips, right? What happens? Does it sink or does it float? මොකද ඔයාලට හිතෙන්නේ paper clip එකක් දැම්මහම paper clip එක හදලා තියෙන්නේ ප්ලාස්ටික් වලින් නම් අපිට හිතෙනවා ඒක float වෙනවා කියලා නේද? Why it is floating? Because it is light. ඒක හරිම සැහැල්ලුයි. හැබැයි අපි හිතමු the paper clip is made of iron නේද? යකඩ වලින් හදලා නම් ඒක ගිලේවි. දැන් ඔක එක උගලන් කරලා බලන්න ඕනේ. Then why does it sink? Because it is heavy, right? Light කියන්නේ සැහැල්ලුයි, heavy කියන්නේ බරයි කියන එක. දැන් මොකක්ද කියන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? Paper clip. Guess කරන්න ඕනේ. Float or sink. අපි guess කරලා බලමු. අපි කියමු paper clip එක float වෙනවා කියලා, right? So we will say float, right? And what really happens? Then මොකද වෙන්නේ? ඇයි ඒක එහෙම උනේ? What really happened? Because it is light. It happened because it is light. ඒක සැහැල්ලු නිසා තමයි එහෙම උනේ. Then come to chopsticks. කෑම කන්න ගන්නේ අපේ ගොඩක් විදේශ ජාතිකයන් අපි හිතමු චීන ජපාන් ජාතිකයෝ කෑම ගන්න chopsticks වලින්. ඒතකොට කොහොමද chopsticks එකත් ලී වලින් හදලා තියෙනවා නම් මොනවද වෙන්නේ? ඒක float වෙනවා නේද? ඒක බර නැහැ සැහැල්ලුයි. So you can say it float, right? Right. Just because it is light. Then plastic spoon also a very light thing. It float on the water, right? ඒකත් float වෙනවා because it is light. Light කියන්නේ සැහැල්ලු. Then what about keys? Keys නම් float වෙන්නේ නැහැ. ඒක බරයිනේ නේද? එහෙනම් අපි කියන්නේ මේක sink. මේක float වෙන්නේ නැහැ. We can say it is sink and why we can say it is sink, right? Sink. And what really happened? Because it is heavy. Heavy. H-E-A-V-Y. Heavy. මෙතන අපි මේක දාන්නේ light. L-I-G-H-T. Light. සැහැල්ලුයි. Right? Pencil also made of wood and it is also very so we can say it is again float. Right? Mama මේ හරි දාලා තියෙන හැම තුනම floating things, right? What really happened? Because it is light. ඒක සැහැල්ලු නිසා තමයි ඒක float වෙන්නේ. Then we have coins. Coins are heavy නේද? ලෝහ වලින් හදලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? Coins sink. ගිලෙනවා. හැබැයි මොකද හේතුව? Because they are heavy. Because they are heavy. Right now you have done a scientific experiment here and we are moving to another lesson. Right. Now again we come to our garden. Right now we can see some of our friends are doing some work in the garden. Right. Now look at the board and tell me what are they doing? Yes, you can see a girl is on the tree. And you can see a girl is drawing a picture and a boy is carrying some toys in his hand and there is another girl with a kite in her hand and you can see a dog in the middle of the garden and you can see a boy is sleeping, right? And you can see a girl is reading a book and you can see a boy is playing with a ball, right? And what are the other things you can see? There is an apple tree, right? There is a house. There is an easel, right? Easel කියන්නේ මොකක්ද? අපි චිත්‍ර අඳින්න පාවිච්චි කරන board එකට තියෙනවා. So we can see an artist there. චිත්‍ර අඳින ගෑනු ළමයෙක් ඉන්නවා. And now we are going to
we are going to look at some sentences and we have to say whether these sentences are correct or wrong. දැන් අපි බලමු පින්තූරේ මතක තියාගන්න. දැන් අපි යනවා sentences වලට. දැන් ඔයාලා මට කියන්න ඕනේ මේ sentences පින්තූරේ තියෙන ඒවත් එක ගැලපෙනවද නැද්ද කියලා. Now these are the sentences we have to check, right? The boy who is wearing a purple sweater is sleeping, right? Is he sleeping? ටග්ගල බල්ලා කියන්න මට. A boy with a purple sweater. පේනව නේද? purple sweater එකක් ඇඳන් ඉන්නේ කවුද? That is a boy. And is he sleeping? Yes, he is sleeping. So you can say that is correct, right? There are 5 people in this picture, right? Again, you have to count all the people, all the children. Count how many are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Right? There are 7 children. So can you say there are 5? No, it is wrong. So you can say it is wrong. Right? The girl who is reading under the tree has got long blonde hair. Right? We have to see whether she has long hair. Right? Yes, she has long hair. She has put some wool bands on her hair. So we can say she has long hair. Then the boy who has got black hair is playing with a ball. Is it correct? A boy with black hair, he is playing with the ball. Yes, it is correct. Right? Then the dog is white and black. One dog white and black da kiyala? No, it is white and brown. So that sentence is wrong. The kite is red, yellow, blue and green. Yes, can you remember the colors of the kite? Red, yellow, blue and green. Yes, it is correct. So you can put a tick there. Okay. There is a girl painting a picture of a ladybug. දැක්ක නේද? එයා ඇඳ හිටියේ කවුද? එයා ladybug කෙනෙක්ද? එහෙම නැත්නම් bee කෙනෙක්ද? මට නම් පේන විදිහට එයා ඉන්නේ එතන ඉන්නේ bee මැස්සෙක් නේද? bee කෙනෙක්. So is it correct? No, it is not correct. So we can say there is a girl painting a picture of a ladybug. No, that is wrong. She is painting a bee. Right? There are 4 apples in the tree. Now count how many apples are there in the tree. 1, 2, 3, 4. Yes, it is correct. There are 4 apples in the tree. Yes, that is correct. There are 4 apples in the tree. The boy who is wearing a red sweater is carrying a toy car. අපි දැක්ක නේද ළමයෙක් කරගෙන යන toy car එක. Right? It is correct. Okay. Then you can say it is correct. There are a lot of frogs in the garden. Did you see any frogs in the garden? I can't remember. Yes, can you see? There is one frog here. And can you see a lot of frogs there? No, I can't see a lot of frogs. A lot of කියන්නේ පුතේ ගොඩක්. මෙතන ගොඩක් පේන්නේ නෑනේ. එහෙනම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඒක වැරදි. It is not correct. There are a lot of frogs. There are only one frog is there, right? So this is how you have to look at a picture and you have to say whether the sentences are right or wrong. So I'm going to meet you again with another series of lessons. Until then, stay with us and improve your English with tuition.lk website.